Let us try this melody. Давайте попробуем исполнить эту мелодию. And then when you memorize melody, then you can sing during the main kirtan. И когда вы запомните эту мелодию, можем ее вместе петь. For me, my slot will be last day. My slot, the time for me to chant in the evening, that's the last day. Последний день я буду петь киртан, и эту мелодию можете тогда со мной вместе петь. So then, by that time, we will be able to memorize the melody. До этого времени вы уже запомните всю эту мелодию. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Louder. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Others louder. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, others. Johnson. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Jaya Vishnupat Paramahanda Paramahanda Sri Festival A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananda Kuti Vaishnavini Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhaktivinoda Thakur's appearance day Ki Jai. Gaur Premananda Slava Sabrahman Slava Shishi Guru I Gauranga. Обычно у нас есть перевод Джайва дхармы на русский. У кого-то есть? Обычно так легче просто следить за текстом. А где маечки? So we are very fortunate that we begin our Jaiva Dharma seminar. Мы очень успешны, удачливы, потому что мы начинаем этот семинар по Джайва Дхарме. Right at the Srila Bhaktivinoda Thakur's appearance day. Как раз этот день явления Шрила Бхактивинода Такура. Very auspicious. Это очень благоприятно. Just for those who attend this seminar for the first time, I give a short explanation. Для тех, кто посещает этот семинар впервые, я дам небольшое объяснение. You might know Jaiva Dharma is a Vaishnava novel written by Srila Bhaktivinoda Thakur. Возможно, вы знаете, что Джайва Дхарма — это новелла, произведение, написанное Бхактивинодой Такуром. Если можно, добавить, пожалуйста. He has to hear this. Why we have to tell him? Why we have to tell him? He has to hear. So Jaiva Dharma refers to the constitutional position of the spirit soul. В Джайва Дхарме говорится о изначальном конституциональном положении духовной души. Specifically, it relates to the eternal function of the soul in relationship with Krishna. И в особенности там говорится о вечных взаимоотношениях души с Господом. Jaiva means in Sanskrit related to the jiva, Jaiva. На санскрите джайва означает то, что относится к дживе. It is a compendium of all Vaishnava practices and philosophy. Это такой сборник всей вайшнавской философии в одном произведении. In London, 23rd September 1969, on the appearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada gave a class, a lecture. 23 сентября 1969 года Прабхупада в Лондоне давал лекцию на день явления Шрила Бхактивинода Такура. He lectured on the life and teachings of Srila Bhaktivinoda Thakur. Он говорил о его жизни, его учении. And he explained, И он объяснил, I quote, это цитата. Srila Bhaktivinoda Thakur has left behind him many books. Шрила Бхактивинода Такур оставил после себя множество книг. Chaitanya Shikshamrita, Jaiva Dharma. Читание Шикшамрита, Джайва Дхарма. These are very important books. Это очень важные книги. They are in Bengali and the Sanskrit language. Они написаны на бенгале и на санскрите. So we are trying to gradually translate all these books into English for our И participants. постепенно мы пытаемся все эти книги переводить на английский. And gradually you will get them. И постепенно вы все их получите. Jaiva Dharma has been completed in 1896. Джайва Дхарму завершил писать Бхактивинод Такур в 1886 году. What happened in the same year?
Что здесь происходило в это время? 1896. Шрила Прабхупада appearance. 96-м. You speak louder. See all the way in the back, you can hear you. Srila Prabhupada's appearance day. День явления Шрилы Прабхупады. So I'm giving this Jaiva seminar already more than 12 years. Я уже на протяжении 12 лет даю этот семинар по Джайва дхарме. In 2006 we already covered 5 chapters. И уже к 2006 году мы завершили 6 глав. Yes, and now he can also give a little more this way. Then it's perfect. Should. So that means definitely more than 12, maybe 14 years, maybe 15 years. Возможно, даже более 12 лет, даже, может, 15 лет. And it will take minimum 15 years more. И еще мне потребуется лет 15, To finish. чтобы завершить этот семинар. So stay around. Ну, будьте здесь неподалеку. Now we begin. Итак, мы начинаем. So it doesn't matter if you participate for the first time. Ничего страшного, если даже вы в первый раз посещаете этот семинар. Because it is all gold, nectar, wherever you start. С какого бы места вы ни начали изучать это произведение, это всегда золото, нектар. So we still continue with the 12th chapter. Итак, мы продолжаем разбирать 12 главу. Entitled Nitya Dharma. Она называется Нитья Дхарма. Sadhana and the means of attainment and sadhya. Это значит садхана через садхью. Sadhana means practice. Садхана означает практика, And the sadhya means the goal. а садхья это цель. Because if you practice something, then you want to achieve a goal, the goal of your practice. Логика такова, что когда вы что-либо практикуете, то вы ставите перед собой цель, которую вы хотите достичь. What is the goal Какова цель of your practice? вашей практики? Yes. And Krishna Prema, what does it include? Что это включает в себя? Service, Служение, devotional service. преданное служение. I love you, I love you, I love you. Я люблю тебя, я люблю тебя. And then what? И потом что? There must be some service, expression of your love. Должно быть какое-либо практическое приложение вашей любви. And that has been 24 hours engaged in Krishna service. Нужно быть 24 часа в сутки занятым преданным служением. Now, as you remember, there are many different personalities in Jaiva Dharma. Если вы помните, есть несколько различных личностей, о которых говорится в Джайва дхарме. And now we continue with the conversation between Raghunath Das Babaji И сейчас мы продолжаем разбирать беседу между Рагхунатхой Дас Бабаджи and Rajanath. и Раджанатхой. Raghunath Das Babaji speaks. Рагхунат Дас Бабаджи говорит: The Vedas are said to be like a cow, and Sri Nandana, the son of Nanda Maharaj, is the milkman who milks her. Веда — это как корова, а Кришна, Нанда, сын Махараджа Нанды, он ее доит. The following statement made by Sri Krishna Следующее утверждение, которое сделал Кришна, is an absolute conclusion, это абсолютный вывод, as stated in the Bhagavad Gita. Так, в соответствии с Бхагавад-гитой. Yes, now there's a quotation from the Gita. Итак, цитата из Бхагавад-гиты. A yogi is greater than the ascetic, Йог выше, чем аскет. greater than the empiricist, Он также выше, чем эмпирик, and greater than the fruitive worker.
karmi. И также лучше, чем карми, тот, который работает ради плодов. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. И поэтому, Арджуна, во всех обстоятельствах будь йогом. Then, another quotation. И еще одна цитата. And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders devotional service unto me, is the most elevated, most united with me. А из всех йогов тот, кто верит в меня, поклоняется мне и преданно служит мне, он лучший из всех этих йогов. He is the highest of all. Это высшее из всего высшего. Because as we know, Arjuna was thinking even higher than, for instance, Durvasa Muni. Как мы знаем, что Арджуна мыслил выше, чем даже, к примеру, Дурваса Муни. I need some wipers. Maybe we can attach some wipers. With a small battery. These wipers. Because of the fog. Тут такой туман, конденсат создается, что нужны какие-то автоматические протиралки для очков на батарейке. I cannot see anything. Ничего не вижу. Where did we stop? We don't need. See, if you exercise your eyes, you don't need glasses. Нужно упражняться глазами, зрением, потому что... Durvasa Muni, he was a very powerful yogi. Так, Дурваса Муни был очень могущественным йогом. He could even travel to Vaikuntha, back and forth. Он мог путешествовать на Вайкунтху, туда и обратно. He had such mystic powers. У него были очень сильные мистические силы. Out of anger, he plucked out one of his hairs, thrashed it to the ground, and a gigantic demon came out. Он мог просто в гневе вырвать свой волос, бросить его на землю, и из него появлялся огромный гигантский демон. So Arjuna was thinking that a bhakti yogi, he's even greater, more powerful than Durvasa Muni. И Арджуна думал, что бхакти-йог, преданный, он более великий, чем Дурваса Муни. Krishna replied, yes. Кришна сказал «да». And we know the story, the end of the И story. мы знаем, чем закончилась эта история Maharaj Ambarish, с Махараджей Амбаришей. he was not a powerful yogi. Он не был могущественным йогом, He was a king он был королем. and occupied with so many different material duties. У него было так много материальных обязанностей. And Durvasa Muni wanted to kill him. Дурваса Муни хотел убить его, But because the king was a bhakti yogi, devotee of Krishna, но потому что из-за того, что король был преданным Кришне, Durvasa Muni couldn't do anything. Дурваса не смог ничего сделать. He even had to escape for his own life. Он даже был вынужден сбежать. You know the story. Вы знаете историю. So it's a fact. Why is the bhakti yogi more powerful or greater than any other yogi? Итак, это факт. Почему бхакти-йог более могущественный, чем любой другой вид йога? It's a good translator. So why? Итак, почему же? Krishna becomes his servant. Krishna becomes his servant? He becomes... Because he's always protected by Krishna. Он всегда защищен Кришной. Like this small dog. Как маленькая собачка. He has his master. У него есть его хозяин. And the big bulldog, he has no master. А у большого бульдога вот нет хозяина. This is why a small dog is not afraid. Но маленькая собачка не боится большого бульдога. But he knows my master is behind me. Потому что за ним стоит его хозяин. And the big bulldog, no master, he has to be. А бульдог, большой огромный пес, без хозяина должен прижать уши. Because if he would step over the borderline, the master of the small dog would just shut him. Потому что хозяин этой маленькой собачки может его убить. Or a less violent example would be some pepper spray. Например, другой пример, не такой жестокий, это Pepper spray. перцовый баллончик.
Ну, да, то есть он может сделать с ним So что-либо. Bhakti Yogi, he's always protected by Krishna. Итак, преданный Бхакти-йог всегда защищен Кришной. Therefore he is the most powerful. Поэтому он самый могущественный. Here, now at this point in Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur quotes from various shastras in support of the importance of bhakti devotional service. В Джайва Дхарме Бхактивинода Такур цитирует цитаты из различных писаний, чтобы подчеркнуть важность и преимущество бхакти-йоги. Any person who scrutinizes these Vedic statements Любой, кто детально изучает эти ведические утверждения, will draw automatically the obvious conclusion автоматически придет к очевидному заключению, that bhakti is the real sadhana. что бхакти — это настоящая садхана. Now Rajana, Итак, translate it. You can sit next to итак, Раджанат. now he is asking a question. Раджанат задает вопрос. The Karma Kanda instructs its believers to perform bhakti with faith to Ishvara. Итак, Кармаканда обучает своих последователей совершать бхакти с верой в Ишвару, To bestows Ishvara, who bestows the results of all action. который дарует ему результаты всех его действий. In the Jnana Kanda, А в Гьяна-канде there are the sadhana chatushtaya. есть понятие садхана шактушая. These are four sections, Это четыре раздела, four large chapters of sadhana. четыре больших раздела в садхане. One of which is bhakti, И одним из них является бхакти, which strives after haritoshana. которая целью своей ставит харитошину. What does it mean? Что Haritoshana? означает это? Huh? Pleasing Hari. Yes, toshana means to please. Да, тошина означает приносить удовольствие, Satisfying Shri Hari. удовлетворить Шри Хари. If bhakti is thus apparently employed in the achievement of bhakti or mukti, Если бхакти применить в достижении бхукти или мукти, how does bhakti then uphold its claim of being the ultimate eternal goal? как же тогда бхакти может быть вечной и высшей целью? It is naturally assumed that bhakti first acting as the sadhana offers bhukti and mukti. То есть подразумевается, что бхакти является садханой для бхукти и мукти. And thereafter, losing its utility is abandoned. И поэтому она, когда достигается цель бхукти и мукти, то бхакти отбрасывают как ненужную. Like if you cannot walk properly, you use crutches. Так как, например, если вы не можете нормально ходить, вы используете палочки. Yeah. And then if you can walk properly again, you throw your crutches away. А когда вы уже нормально ходите, вы их просто выбрасываете, они вам не нужны. That's the argument. Это аргумент. The bhakti is just a means, a tool to achieve bhakti and mukti. То есть считается в этой философии, что бхакти — это способ достичь бхукти и мукти. Now, bhakti means bhakti. Бхукти что означает? What does it mean? Sense gratification. Huh? Sense gratification. Yes, material enjoyment. Материальное наслаждение. Svargaloka, to attain Svargaloka. Например, heavenly достичь status. планеты Сваргалоки. And mukti, А мукти? liberation. Generally, it refers to impersonal liberation. Освобождение. Обычно имеется в виду безличное освобождение. So then once the bhakti mukti is being attained, then you don't need sadhana, the process anymore.
bhakti, you don't need it. То есть, как только вы достигаете бхакти и мукти, то бхакти, это процесс, он больше не нужен. So that's the argument. Это каковы утверждения? The argument is that to perform bhakti devotional service is only a temporary practice. То есть утверждается, что бхакти является только временной практикой, Based on shastric information. основанной на информации шастры. So now Raghunathas Babaji, he replies. Итак, Рагунатдас Бабаджи отвечает: It is absolutely correct that in the Karma Kanda chapter, bhakti is used as a means to obtain bhukti, and in the Jnana Kanda chapter, bhakti is employed to offer bhukti. Совершенно верно. В Карма-канде указывается, что бхакти используется для достижения бхукти, а Гьяна-канда утверждает, что бхакти используется для достижения мукти. So it's a nice way to reply. Хороший ответ. He does not just reply immediately, no, this is wrong. Он не говорит сразу: нет, это You are off the неправильно. track. Ты сошел с пути. No, it's correct. Yeah, it's correct. Он Your statement is поддерживает. correct. Да, утверждение правильное. To understand this employment of bhakti, one fact must be clearly understood. Он говорит, для того, чтобы понять это применение бхакти, нужно понять один факт. No goals or results can be achieved if the Supreme Lord, the fountainhead of all energies, is not satisfied. Нужно понять, что никакой цели или результата невозможно достичь, если Господь, источник всех энергий, не будет удовлетворен. Now this is my note. This has also been explained in reference to the description of the attainment of yoga siddhis in the 11th canto Srimad Bhagavatam. Здесь мой комментарий, что это также в 11 песне Шримад Бхагаватам говорится в отношении достижения йога-сидх. That the yogi without the element of bhakti will only achieve a kind of mirror reflection of the real siddhis, real mystic powers. Just a reflection. Там говорится, что йоги без элемента бхакти, он сможет достичь только лишь частичного, то есть зеркального отражения этих мистических ситх. An inferior reflection. Внутреннее отражение этих ситх. Also, without the element of bhakti, one cannot even attain impersonal liberation or mukti. И даже говорится, что без бхакти невозможно достичь безличного освобождения, мукти. This is also explained. Там тоже это объясняется. Even to attain impersonal liberation, some element of bhakti must be there. Даже для того, чтобы достичь имперсонального освобождения, какой-то элемент бхакти должен быть. Why? Почему? Otherwise Krishna will not be pleased. Иначе Кришна не будет удовлетворен. And if he is not pleased, he will not grant liberation. А если он не удовлетворен, то он не даст освобождения. Whatever volume of energy is found in the jiva, Какой-либо объем этой энергии не находился бы в дживе or in matter, или в материи, is merely a fractional display of the potency of Krishna. это всего лишь небольшая частица могущества Кришны. Essentially, neither karma nor jnana is able to satisfy the Supreme Lord. На самом деле ни карма, ни гьяна не может удовлетворить Верховного Господа. And thus cannot attract His mercy. И это не может привлечь Его милость. Only bhakti is able to attract Krishna's mercy. Только бхакти может привлечь милость Кришны. Therefore, only when bhakti is applied as a part of the karma or jnana process, Итак, только если бхакти является частью процесса гьяны или кармы, do these ultimately bhakti-dependent processes offer their specific results. эти процессы, которые зависят от бхакти и процессы гьяны и кармы, которые зависят от бхакти, могут приносить их результаты. In the path of karma and jnana, we find bhakti abhasa only. На пути гьяны и кармы можно найти только лишь гьяна абхаз.
What does abhasa mean? Что значит абас? Тень. Тень. Reflection. Shadow. Shadow. Да-да, только тень. Shadow means not the real thing. Тень это означает не настоящая вещь. And not Shuddha Bhakti. И это не шудха бхакти, Pure devotional service. не чистое преданное служение. There are two varieties of Bhakti Abhasa. А есть две разновидности бхакти абаса. First, Shuddha Bhakti Abhasa, Первое это шудха бхакти абас, a semblance of pure Bhakti. это отражение чистой бхакти. And second, Vidha Bhakti Abhasa, И второе вида бхакти абас, a semblance of mixed Bhakti. это тень смешанной бхакти. In Sanskrit, Vidha means mixed, polluted. В санскрите вида означает смешанный или загрязненный. Now, this Vidha Bhakti Abhasa is further subdivided into three variations. И вида бхакти абас разделяется еще на три подвида. First, Kama Vidha Bhakti Abhasa, Первый карма вида абас, Jnana Vidha Bhakti Abhasa, гьяна вида абас and Kama Jnana Vidha Bhakti. Sorry, Jnana Vidha Bhakti Abhasa. и гьяна вида бхакти абас. Karma Jnana Vaya Vidha Bhakti Abhasa. Карма гьяна бхая вида абас. That's the actual third one. Это третий вид. Semblance of Bhakti mixed with both food of action and monistic knowledge. Это бхакти смешанная из деятельности ради плодов и стремлению к монистическому знанию. Now, Srila Bhaktivinoda, after giving so many details, now he cites a number of different prayers. Итак, после этого количества деталей, которые приводятся, Бхактивинода Тхакур приводит большое количество молитв, which are given to show the nature of these three variations. которые даны для того, чтобы понять природу этих трех разновидностей. All such apparent devotional activities are very distinct from pure devotional service. Он говорит о том, что все эти разновидности очень сильно отличаются от чистого преданного служения. Pure devotional service is our sadhana, Чистое преданное служение – это наша садхана. and the perfected stage of Shuddha Bhakti is transformed into prema. И высшая степень шуда бхакти – это трансформированная према. The two paths described as karma and jnana are simply related to bhakti and mukti respectively. Два пути, которые описываются карма и гьяна, они относятся к бхукти и мукти, соответственно. They do not constitute the means to guide the jiva to the highest eternal perfection, prema bhakti. Они не являются теми путями, которые ведут дживу к высшему освобождению, высшему совершенству, прямо бхакти. Now at this point of these questions and answer session, И в этот момент это дискуссии, вопрос-ответ. Rajanath seemed to have run out of further questions. У Раджанатха закончились вопросы, So we will also stop here. и поэтому мы тоже остановимся здесь. Hare Krishna. I know it's very technical, Я знаю, это очень техническое знание, but it shows the variety, the in-depth variety of our philosophy. но оно показывает глубинное разнообразие нашей философии. It should always remind us, all these technical descriptions, additional cognizance, it is not just a sentiment. Это все должно напоминать нам о том, что сознание Кришны – это не просто сантименты. It is based on the deep knowledge, deep realization, Эта философия основана на глубоком знании и реализации, which are factual, которые основаны на фактах. which are facts, Это факты. and of course on practice. И также практика, конечно. Any question, thoughts? Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, пожалуйста. We have 15 more minutes. У нас еще 15 минут. Is there any? Есть вопросы?
бхакти, оно более могущественно. И привели пример с Дурваса и Муни. Что делать, если в случае двое преданных, которые практикуют бхакти-йогу и не оскорбляют друг друга? You cited an example with devotee and Durvasa Muni. But what to do in a situation when two devotees they criticize and criticize each other? Offend each other. So if two devotees criticize each other? Yeah, they offend actually each other. Two devotees offend. Offending each other? А вопрос заключается в том, Махарадж привел примеры с преданным и Дурвасой Муни, их ситуацию, но что же делать в ситуации, если два преданных конфликтуют и оскорбляют друг друга? They should not offend each other. Они не должны так поступать. They should not do this. Не стоит этого делать. Vaishnava does not offend another Vaishnava. Если вайшнав никого не обижает, значит это не вайшнав. And if they do so, then they are not Vaishnavas. То есть если они так поступают, то они не могут считаться вайшнавами. Они не могут прогрессировать в практике. And of course, if you involve, it depends on your own status. Если вы замешаны в этой ситуации, это зависит от вашего статуса, так сказать, положения в этой ситуации. If you're observing it, it depends on what is your status. Если вы наблюдаете за этим, то это зависит от вашего положения. What steps should be taken to pacify them? Какие шаги нужно предпринять для того, чтобы их примирить? That depends on your position. Это зависит от вашей позиции. So if they are more advanced than yourself, then you have to go to another advanced Vaishnava and try to ask for help. Если они более возвышенные вайшнавы, то вам нужно обратиться к старшим, чтобы они помогли разрешить эту ситуацию. So Vaishnava etiquette has to be taken into consideration. The Vaishnava etiquette has to be taken into consideration. Вайшнавский этикет, конечно, нужно в этой ситуации соблюдать. And also your spiritual order, И your ashram, а также ваш ашрам, your sannyasi, your household, your то есть вы brahmachari. грехастха, саньяси и другой ашрам. And even varna considerations are there, whether you're brahmana or kshatriya, vaishya. Также учитывать варну, браман, кшатри. And age also has to be taken into Также consideration. возраст нужно принимать во внимание. Whether you're much younger or То есть если older, вы намного младше, all this старше. has to be taken into consideration. Все факторы нужно учесть. In reference to how you should get involved. В отношении того, каким образом вы можете повлиять на эту ситуацию. Trying to pacify Постараться примирить этих two личностей, Vaishnavas who, as you mentioned, offend этих each двух other. вайшнавов, которые, как вы упомянули, обижают друг друга. But as a general principle, offenses should always be avoided. We should not make. Общий принцип таков, что все оскорбления нужно избегать, мы не должны в это вовлекаться. Then we solve all these problems. Then we solve all these problems if we do not commit any offenses. Ну, мы видим все эти проблемы. Тогда мы решим И тогда решатся эти проблемы. Any other thoughts? I have a question. You mentioned that there are two types of bhakti, of abbas. Abbas of the pure bhakti and of mishra bhakti. So, could you please tell whether we have some motives? Вы упомянули о том, что есть два типа бхакти аббас. Это отражение чистой бхакти и смешанной бхакти. Как мы внутри можем для себя это разграничить?
It depends on the predominance of your desires, of your interest. Это зависит от превалирующего влияния ваших внутренних интересов. Whether, let's say, jnana, Например, это гьяна. whether bhakti is mixed with jnana or jnana is mixed with bhakti. То есть нужно понять, бхакти смешано с гьяной или гьяна смешано с бхакти. Yoga. Йогой. Whether bhakti is mixed with yoga or yoga is mixed with bhakti. То есть это бхакти смешано с йогой или все-таки йога смешана с бхакти. So it depends on the predominance of your interest, your desire, your engagement. То есть зависит от того, что преобладает в вашем сердце, во что вы больше вкладываете свои силы, веру. You know, whether predominantly you actually practice bhakti or predominantly you practice something else. То есть в большей степени, что вы практикуете, бхакти или что-либо другое. You should always remember to externally dress as a Vaishnava or Vaishnavi. That is not sufficient. Мы помним, что внешне мы всегда должны одеваться, как вайшнав или вайшнави, но внутренне этого недостаточно. We have to see what are my desires, what are my actual interests. Мы должны анализировать, каковы же мои истинные желания. Then you understand your status better. И тогда вы лучше поймете свое положение. But of course we practice akama, savakamava, mokshakama, udaradi, tibrina. That's the condition. Tibrina, that's the condition. В этом стихе Тиберена это условие. We might have all, savakama means all material desires. У нас могут быть все виды материальных желаний. So many things Так might много вещей. go on in our consciousness. Это все может происходить в нашем сознании. But tibrina, Но Тибери, that we practice with a great determination, если мы практикуем с великой решимостью, everything will become purified. все очистится. Just a matter of time. Это вопрос времени. Yes. Вы сказали, что достигнув бхакти-мукти, бхакти нам ни к чему. А если вы достигли бхакти и отказались от мукти, что тогда с бхакти? You told that if we strive for bhakti and mukti, If what? we strive for bhakti and mukti, then we do not need bhakti anymore. But if we reached bhakti and Somebody should control a little bit the children. but if we attained mukti and then refused it, what happens to our bhakti? Если мы отказались от мукти, что тогда с бхакти? Еще раз сначала. Повторите, пожалуйста. Да, вы сказали, что достигнув бхакти и мукти, бхакти нам ни к чему, правильно? Но достигнув бхакти и отказавшись от мукти, что тогда с бхакти? If we attain bhakti and mukti, then we do not need bhakti anymore. But if we attain bhakti and reject mukti, what happens to bhakti then? What do you call this cube? You know, you can have to turn it so Это that как кубик Рубика, знаете? how do you call this? Кубик Рубик. Кубик Рубик. Yeah, it's like that. Good. It's a question. It's a little question. So, Vaishnava, the devotee of Krishna, is not interested in bhakti and mukti. Вайшнав, преданный Кришне, ему не интересно бхакти и мукти. His interest is bhakti. Его интерес это бхакти. So that's the answer. Это ответ.
Vaishnava is only interested in bhakti. Единственный интерес Вайшнава — это бхакти. That's the entire practice of Krishna consciousness. Это вся практика сознания Кришны. To come to this point Достичь этой цели. of only wanting bhakti, devotional service of Krishna. То есть достичь этого внутреннего устремления только преданное служение Кришне. Anya vilashita shunya, jnana kamadinavritam, anukulena krishnanu, shilanam bhakti uttama. That's the best practice of bhakti. Это лучшая практика бхакти. No interest in bhakti and mukti. Никакого интереса в бхукти и мукти. Only serving Krishna. Только служение Кришне. Because that only satisfies the soul completely. Потому что только это может полностью удовлетворить душу. Otherwise, no full satisfaction. Иначе не будет никогда полного удовлетворения. Something will be lacking Чего-то будет не хватать. in the satisfaction of the soul. Это удовлетворение самой души. It's always wanting something. Она всегда желает быть постоянно чего-то желать больше. But pure devotional service means no more wanting. Но чистое преданное служение означает, что больше нечего желать, кроме Completely satisfied. полное удовлетворение. Any other thoughts? Еще какие-то вопросы? Зависит ли преданность от аскетичности? Зависит ли преданность от аскетичности? Does devotion depends on being austere? Does devotion depends on austerity? Does devotion depend on austerity? Yeah. Да. Of course, bhakti doesn't depend on anything. Но бхакти сама по себе ни от чего не зависит. Bhakti is completely independent. Бхакти полностью независима, Just like Krishna. так же как и Кришна. Krishna is completely independent. Bhakti also completely independent. Так же как и Кришна, бхакти полностью независима. But to attain bhakti, one has to practice sadhana. Но для того, чтобы достичь бхакти, необходимо практиковать садхану. That's an anga part of bhakti. Это анга, часть бхакти, Sadhana. садхана. And sadhana involves austerity. И садхана включает в себя определенный аскетизм. One time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made the statement that japa is austerity, kirtan is bliss. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Такур сделал такое утверждение, что джапа — это аскеза, а киртан — это блаженство. Yeah. And sometimes we experience that. И иногда мы так и чувствуем. When we chant japa, Когда мы повторяем джапу, it's often austere. часто это аскеза. The mind wants to stop, but no, we have to continue. Ум хочет прекратить, но нет, мы продолжаем. That's austerity. Это аскеза. And of course, we have to follow the rules, regulations. И, конечно, нам нужно следовать правилам, предписаниям. It's another austerity. Это еще одна аскеза. Sometimes living closely together with the devotees in one small ashram room, also a little austere. Иногда жить рядом, близко, вместе с другими преданными в маленькой комнате, в ашраме, это тоже аскеза. Especially now the festival time. Особенно сейчас, во время фестиваля. 10 devotees in a small room. 10 преданных на одну маленькую комнату. You wake up in the morning with someone's foot in your mouth. Просыпаетесь утром, и чья-то стопа у вас во рту. A little austere. Немного аскетично, конечно. And to perform these different services, sometimes it might also appear to be austere. И когда мы совершаем множество различных видов практического служения, это также может быть немного аскетично. We need
20 devotees for the kitchen right now. Итак, прямо сейчас 20 преданных нам нужно на кухню. Immediately some realization of austerity. Ну, вы испытываете какую-то аскезу. So without austerity, you cannot attain anything. Без аскезы ничего невозможно достичь. Even in material life. Даже в материальной жизни. If you want to accomplish something, there must be austerity. Если вы хотите чего-то достичь, необходима аскеза. You have to study, you have to practice. Необходимо учиться, практиковать. Often you are not successful. Часто вы не достигаете успеха. Try again, try again. Повторяйте, еще раз пробуйте. Take care of the children, пожалуйста. Пожалуйста, можете позаботиться о детях? They need your attention. Им нужно ваше внимание. So austerity, that cannot be avoided. Вы не можете избежать аскезы. You must be willing to undergo some austerity. Вы должны быть готовы пойти на какую-то аскезу. Never artificial. Никогда это не должно быть искусственно. But what is necessary for practicing Krishna consciousness, that we should accept. Но то, что необходимо для практики сознания Кришны, мы должны принимать. Because being in this material existence, it is already austere enough. Находиться в этом материальном существовании уже само по себе является достаточной аскезой. So we should not artificially create austerity. То есть нам не нужно искусственно придумывать какие-то дополнительные аскезы. That will simply distract us from Krishna consciousness. Это может отвести нас в сторону от сознания Кришны. And then the tendency is to become proud. Потому что мы можем возгордиться. Есть такая тенденция. To see how austere I am. Посмотрите, какой я аскетичный. Pride develops. Развивается гордость. The heart becomes hard. И сердце становится жестким. By artificial austerity. Из-за искусственной аскезы. So everything should be practiced in a natural way. То есть все должно быть естественным образом. Just to follow our 4 rules, regulations strictly, that's austerity enough. Просто следуйте нашим 4 принципам, и это уже будет достаточно аскетично. And to do all the other activities. Ну и другие совершайте действия в преданном служении. But Krishna consciousness is so nice. Но сознание Кришны, оно так прекрасно. It's not real austerity. Ну, это на самом деле не аскеза. Because everything is being done in the entire process of Krishna consciousness. Потому что все совершается в этом целом завершенном, так скажем, в себе процессе сознания Кришны, Which is so nice. Который так замечателен, That we can easily tolerate such austerities. Что вам становится легко терпеть какие-то аскезы, встречающиеся на пути. If we cannot tolerate, А если не можем терпеть, that means the predominance of other desires is too strong. это значит, что другие желания, они очень превалируют в нашем уме. Другие, кроме бхакти. Then we should try to maintain some level of Krishna consciousness. И тогда мы должны стараться следовать хотя бы какому-то уровню сознания Кришны. But never give up Krishna consciousness. Но никогда не оставляйте сознание Кришны. It's not worth it. Это не стоит того. Because life will be over soon. Потому что жизнь, она уже скоро закончится. And then it's too late. И тогда уже будет слишком поздно. Why? Почему же я так? Sorry, too late. Извините, поздно. But now we can do something. Но сейчас вы можете что-то сделать. Now we can adjust our lives. Сейчас можете свою жизнь так устроить. But once it is over, too late. Но когда она закончится, будет слишком поздно. Another birth. Новая жизнь, новое рождение. We don't know what kind И не of знаем, birth. что это будет. We don't know what, where, how, we have no idea. То есть мы даже не знаем, где, как, в каком теле и так далее. Just lost again in the ocean of material existence. То есть снова потеряны в океане материального существования. Where you will be born, which universe, Где вы будете рождены и так далее. which planet, На какой планете, what kind of body, в каком теле. no idea.
Никакого понятия об этом. Tossed by the waves of karmic reactions. То есть вы просто будете унесены волнами кармических реакций. Not worth it. Не стоит. We must always maintain some level of Krishna consciousness. То есть нужно постоянно поддерживать хотя бы какой-либо уровень сознания Кришны. To ever what degree we can practice. До той степени, которой мы можем практиковать. But maintain it. Но его поддерживать. Then ultimately we will be successful. И тогда в конце концов вы достигнете успеха. Apichit asipapebhya savebhya papakritamaha savam jnana plavinaiva vrijinam santalishvasi. Such a nice verse. Такой замечательный стих. Now, even if you are considered to be the most sinner of all sinners, Даже если вы будете самым падшим грешником из всех грешников, the most fallen of all fallen, самым падшим из всех падших, if you are situated in the boat of transcendental knowledge, если вы при этом будете находиться в лодке трансцендентного знания, then you will be able to cross over the ocean of miseries. тогда вы сможете пересечь океан всех страданий. So that is only related to transcendental knowledge. Это только относится к трансцендентному знанию. But additionally, if you also practice to some extent, you chant Hare Krishna. Если вы практикуете до какой-то степени, повторяйте Харе Кришна, To do some service, каким-то служением and занимаетесь. you maintain this steadily Если вы стабильно это сохраняете, следуете этому throughout your life, на протяжении всей своей жизни, then everything will be auspicious. тогда все станет благоприятным. You don't have to worry. Не нужно беспокоиться. But if we give up the process, Но если вы оставляете этот процесс, then we don't know what will happen. мы не знаем, каковы могут быть последствия. No guarantee. Никакой гарантии. Any other thoughts? Еще какие-то вопросы, мысли? This answers a little bit your Это question. отвечает на ваш вопрос? Any other thoughts? Еще вопрос? What does that mean to give up a Krishna consciousness process? What does? What does that mean to give up a Krishna consciousness process? What does it mean to give up? Что означает оставить процесс сознания Кришны? You stop. Просто прекращайте. No more japa, no more reading, Больше никакой джапы, чтения. no association with the devotees. Не общайтесь с преданными. You eat soup with the eyes of chickens in it, Едите суп с частями курицы. like this. Что-то в этом You роде. just give up the whole process. То есть оставляйте полностью практику. You stop practicing. Оставляйте практику преданного служения. That's the meaning. Yes? Так понятно? Different question? Самоосознание и процесс сознания Кришны, как это связано? То есть, если все вот это оставить, то человек испытает физическое самоосознание. Просто там стать свободным, то есть он развивается. Непонятно. То есть является ли процесс самоосознания? Да, вот связь сознания Кришны и самоосознания. То есть, когда человек перестает считать там джапы, допустим, выполнять регулирующие принципы, это значит, что он перестал в принципе самоосознание заниматься. Но ведь он познает себя там, в другом контексте, психологию, For example, if the person when the person gives up practice of Krishna consciousness, but still perfects himself and works on his or her consciousness, but in a different way, like for example, learns psychology, different other sciences. Does that mean that person actually stopped its
spiritual path, Spiritual what? spiritual development. Если человек оставляет процесс, практику сознания Кришны, но продолжает работать над самоосознанием другим путем, то есть изучает психологию, какие-то другие мирские науки, является ли это, означает ли это, что он продолжает свой духовный прогресс или нет? I have to understand the question. So if you give up Krishna consciousness and you take to other activities like psychology, studying, for instance, or whatever, and then what? You give up, you study psychology, do other things, and then? Является ли это все самоосознание? I cannot hear. Does it mean that self-realization has stopped in this way? Because the person realizes himself through psychology, so to speak. Does it mean that self-realization has stopped without Krishna consciousness? If you, so you first you stop Krishna consciousness? Yeah, you have stopped it. You stop Krishna consciousness, and then what? And you engage yourself in self-realization through material sciences, like psychology, something esoteric. Does it mean that the process of self-realization has stopped if Krishna consciousness? Означает ли, что процесс самореализации остановился, если вы оставили практику сознания Кришны и занялись мирскими науками, развивающими личность? No. So you stop Krishna consciousness, and То есть вы прекращаете практику сознания Кришны you take to some process of self-realization. И начинаете какой-либо другой процесс осознания себя. Like some psychological methods. Например, изучаете различные психологические приемы. Some other esoteric. Какую-то эзотерику, например, практики эзотерические начинаете изучать. That's part of the question. Это является частью вопроса, правильно? And then what does it mean then? Okay, does it mean that self-realization is stopped? То есть означает ли это, что самоосознание остановилось? No. You mentioned you take to some other processes of self-realization. Нет, вы, так же, как вы упомянули, вы предпринимаете другие шаги к самоосознанию. So it didn't stop. То есть процесс не остановился. But then at one point you come back to Krishna consciousness. Но в какой-то момент вы можете вернуться к сознанию Кришны. You take a little detour. Такой немножко обходной путь. Like when you drive on the main road. Как, например, вы едете по главной дороге. You become a little distracted. И немного запутались. You see some nice rest place. Вы отвлеклись и увидели какое-то прекрасное место отдыха. Nice restaurant. Ресторан. And so many other things you see. Так много привлекательных вещей. Maybe there's even what is it? Kino. Кинотеатр, например. Кинотеатр. So you go to the rest, eat a little bit. Вы идете туда, что-то едите немного. Watch the movie. Смотрите кино. And then while watching the movie in the кинотеатр. И пока вы смотрите кино в этом кинотеатре. Then because of the contents of the movie. И благодаря тому, что вы видите на экране, you come to the realization, вы понимаете, I have to continue driving on the main road. Нет, мне нужно вернуться и ехать по главной дороге. So you drive back. И так вы возвращаетесь and you continue on the main и продолжаете ехать по главной дороге. To your previous goal. То есть вы продолжаете следовать вашей предыдущей цели. Some distractions might be there. То есть какие-то отвлечения могут иметь место. And according to our individual karma, for instance, например, это может быть наша индивидуальная карма, our samskaras, самскары, so many other considerations, много различных вещей, all our previous lives. Все наши предыдущие жизни. It might, in some cases, might be even necessary.
И в некоторых случаях это может быть даже необходимо. Of course, we never recommend it, Мы никогда это не рекомендуем, but it might be necessary но это может быть необходимо в to каких-то случаях. go through that experience Пройти через этот опыт so that we can continue для with того, the чтобы мы могли продолжать путь, main process. основной процесс. It might be necessary. Это может быть необходимо. This answers now. Это отвечает на ваш вопрос сейчас? Okay. Oh, we have to stop here. Нужно уже остановиться. And we continue tomorrow. Завтра мы продолжим. There will be more questions, Будет еще больше more вопросов, answers ответов in the Jaiva Dharma. под Джайва Дхармой. Hare Krishna, thank you for coming. Спасибо большое, что вы пришли. Харе Кришна. Бхактивайбхава Свами Махарадж. Одну минуточку, преданные. Есть сообщение небольшое. Микрофон.